కనెక్ట్ కదా సార్. ఇక్కడ hello, good evening, welcome to SREE Academy. Myself, I am Phanindra. Here in this session today we are going to discuss one more scoring topic in ECET mathematics, that is Laplace transform. Already in your fourth semester you have learned this topic, right? Very basic fundamental questions you are going to get, right? That based upon which point of we are going to discuss here, right? Already we said in previous sessions, that is we are discussing here expected questions, right? Expected questions means indirectly to write ECET 2023 whatever the problems maybe that model type of problems we are learning, right? In the Laplace transform, right? In the Laplace transform, and we are having Laplace transform also and inverse Laplace transform also, both inverse Laplace transform also, right? Here both you are going to have same weightage, that is nearly 6 bits you are going to get, sometimes 8 bits kuda vachinai, but we are treating as 6 bits, right? Right, 6 point of view lo మాట్లాడుకుంటే బేసిక్ లాప్లాస్ నుంచి ఒక 3 వస్తాయి, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ నుంచి 3 వస్తాయి అనుకుంటే, రైట్? ఇన్వర్స్ అయినా లాప్లాస్ అయినా కామన్ గా అప్లికేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ఉంటుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 2 వస్తే, ఇక్కడ 2 వస్తే, ఇంకోటి 2 అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లాప్లాస్, ఐదర్ క్లబ్బింగ్ గా మాట్లాడుకోవచ్చు, దట్ టు టాపిక్ వైజ్, దట్ ఈస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 6 క్వశ్చన్స్, right? Basic questions and fundamentals. Here also most in Laplace transform we have to learn the basics, right? Actually always f of t is a function, right? F of t, if the function is given in time domain, right? Time domain, we are converting into frequency domain. That's if you represent in terms of t, we are going to represent in terms of s, that is frequency. That is always if you apply Laplace to f of t, we are going to write this as in terms of f of s, right? F and ikkada kuda f rastana, small ఇది capital, indirectly represents with Laplace transform. That's f of x is nothing but we are writing Laplace transform of f of t. అంటే బేసిక్స్ కొంచెం తెలిస్తే మనం రిప్రజెంట్ చేసే ప్రొసీజర్ చేంజ్ అవుతుంది. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో మీ అందరికి తెలిసిందే, రైట్? లీలాటరల్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంటుంది, బై లాటరల్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంటుంది, రైట్? ఓన్లీ ఒకటే నేర్చుకుంటాం, దట్ టు ఇన్ అవర్ సిలబస్ వి హావింగ్ యూనిలాటరల్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. దట్ ఈస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, that is going to be based upon integration. We have to do from 0 to infinity f of t into e power minus st dt. That we will do integration with respect to t, we will convert these values into s. This is Laplace transform main definition, right? తెలుస్తే, right? Basic formulas ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ పర్టికులర్ ఫార్ములాస్, రైట్? ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్, థీరమ్స్ బేస్ చేసుకొని కూడా ఫార్ములాస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. వాటిని మనము ఒక్కొక్కటి వచ్చిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్దాం, రైట్? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ integral 0 to infinity f of t into e power minus st dt, right? Here basic ga we know, that is always ఇది మనకు బాగా తెలవాలి. ఇవి కూడా వస్తాయా సార్ అంటే మనం we are going to use, that is 1 by s, but we will represent this as a unit step function, that is u of t. Always to represent 1 we are writing Laplace transform of unit step function, that to t greater than 0 kanta it's going to be 1. This 1 we are representing of u of t, right? That is it's represented into 0 to infinity, right? 1 అనే representation, that is u of t. 0 to infinity అని చెప్పడం కోసమే రాస్తాం, that is 1 by s. It's a very basic, right? Same Laplace transform of t power n, always we know t to the power of n plus 1 divided by, indirectly t power n Laplace transform is nothing but
n factorial by s power n plus 1. We will convert t into s, right? ఇన్వర్స్ కూడా ఉంటుంది అండ్ సేమ్ లాప్లాస్ ఏదైతే ఫామ్ ఉంటుందో ఇన్వర్స్ లో కూడా అదే ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t power n is nothing but s n factorial by s power n plus 1 ఎట్లా. If you write inverse for n factorial by s power n plus 1, we will write t power n. బట్ ఎస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్గా చెప్పాం కాబట్టి ఎస్ పవర్ ఎన్ బేస్ చేసుకొని ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అని నేర్చుకుంటాం. ఈ ఫార్ములాస్ ఏ వచ్చినాయో అక్కడ మాట్లాడుకుందాం. బేసిక్గా ఒకటి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ట్రిగనామెట్రీ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అంటే ఈ పవర్ ఏటీ, ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ. ట్రిగనామెట్రీ ఫంక్షన్ అంటే సైన్ ఏటీ, కాస్ ఏటీ. ఇవన్నీ మెయిన్ బేసిక్స్, యూ నో వెరీ వెల్, రైట్? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఫర్ సపోజ్ if I write, I'm writing the formulas, no problem. Here Laplace transform of here t power n, we said n factorial divided by s power n plus 1, and also Laplace transform of e power at is nothing but 1 divided by s minus a. Laplace transform of e power minus at is nothing but 1 divided by s plus a. And we'll learn Laplace transform of sin at is nothing but a divided by s square plus a square. Laplace transform of cos at is nothing but s divided by s square plus a square. ఇక్కడ హైపర్బోలిక్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ వాట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఓన్లీ. సైన్ హెచ్ఏటి ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైన్ హెచ్టి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ పవర్ t minus e power minus t divided by 2. Based upon that, we are going to get here a divided by s square minus a square. Laplace transform of cos h of at is nothing but s divided by s square minus a square. ఇవి మెయిన్ బేసిక్స్. వీటన్ని ఫంక్షన్స్ టైమ్ షిఫ్టింగ్ థీరం అని, ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ అని, సెకండ్ షిఫ్టింగ్ అని, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ టీ అని, డివైడ్ విత్ టీ అని, అండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అని, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, ఇవన్నీ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫార్మ్స్ బేస్ చేసుకొని మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. బట్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఇవి రావాలి. వీటిని కూడా డైరెక్ట్గా ఈ సెట్లో అడిగినాడు. దట్ ఈస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్ హెచ్ఏటి ఆర్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ హెచ్ఏటి. ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకున్న కూడా వస్తాయి, బట్ ఇండైరెక్ట్గా వస్తాయి. సేమ్ థింగ్ you have to learn, right? Already we are discussing, right? In previous sessions also we said, right? That is important గా ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో డిస్కస్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. అండ్ ఆల్సో మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా చెప్పిన మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందని, రైట్? ఈసెట్ 2023 ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకి ఇంకా మనకు ఒక 1 వీక్ టైం ఉంది, 1-2 వీక్స్ టైం ఉంది, రైట్? నియర్లీ టుడే ఈజ్ 10th, దట్ ఈస్ 10 days టైం ఉంది. ఈ 10 days టైంలో డైలీ ఒక ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, టాపిక్ వైజ్ కాకుండా. గ్రాండ్ టెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నియర్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ అంటే 3 hours టైమ్, రైట్? 3 hours టైంలో ఇండైరెక్ట్లీ 3 hours టైమ్, బట్ వీ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ వాట్ 200 bits, 180 minutes టైమ్ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ 200 bits. దీనికి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్ అన్నట్టు, రైట్? ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అవుతుంది. బై యూజింగ్ ఆ టెస్ట్ సిరీస్ యూ కెన్ డూ ఇట్, రైట్? వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ దట్ ఈస్ at 400 rupees ఓన్లీ. జస్ట్ యాక్సెస్ తీసుకోండి. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందని చెప్పినాం. ఇంకా ఎవరైతే తీసుకొని వాళ్ళు ఉన్నారో స్టూడెంట్స్, వాళ్ళందరూ యాక్సెస్ తీసుకోండి. ఎట్ 2023 ECET కోర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ at 400 rupees only, right? Who are preparing a way, who are doing just now completed second year, right? ఫోర్త్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయ్యి ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్కి వస్తున్నారో, దట్ టు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కావచ్చు, రైట్? సెమిస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు. ఈసెట్ 2024 ఇప్పుడు మీరు ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు ప్రిపేర్ కావచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇండైరెక్ట్లీ మీరు అప్పుడు ఎప్పుడైతే 2024లో ఈసెట్ వస్తారో అప్పటి వరకు పాసిబిలిటీస్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే. ఇక్కడ మనకి ఈ టోటల్ ఈసెట్ 2024 ఆన్లైన్ కోర్స్ వచ్చేసి మనం వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎట్ 2500 rupees ఓన్లీ. దట్ ఈస్ విత్ material we said, right? Who are will take this course up to 15th May, right? In this month 15th May వచ్చిన వాళ్ళకి మెటీరియల్ అనేది 15th May లోపు ఎవరైతే యాక్సెస్ తీసుకుంటారో మనకి మెటీరియల్ అనేది ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్న. మీరున్న ప్లేస్కి మెటీరియల్ కూడా కొరియర్ చేస్తారని చెప్పారు, రైట్? who are interested, just contact our numbers. Already we are displayed here, right? This is our contact numbers, that is 885352 either 814335. You can check in description also, right? Right. And also we having a 100 application. You have to get online course, means you have to apply, download by using Play Store, right? Let's move to other discussion, our discussion, that is Laplace transform topic, right? Yeah, Laplace transform, a very basic question. Just we said that is sin t into cos t given, right? Just previously we said sin at ఫార్ములా, cos at ఫార్ములా. ఇండైరెక్ట్లీ a ఈక్వల్ టు 1 అయితే 1/s²+1, a ఈక్వల్ టు 1 అయితే s/s²+1, దట్ ఈస్ cos t. బట్ ఈ గివెన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్
sin t into cos t. You have to convert into direct form. That is ఒకటే సింగిల్ టర్మ్. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ట్రిగనామెట్రీలో వి లర్న్ దట్ ఈస్ we have to convert this whatever multiplication functions, right? సమేషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది దీని దానికి సపరేట్ గా అప్లై చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే మల్టిప్లికేషన్ ఉందో వి కాంట్ అప్లై లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫర్ సపరేట్లీ. ఇఫ్ యూ అప్లై sin t separately and cos t, you are not going to have an answer, right? మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి సమేషన్ సబ్స్ట్రాక్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలి. We have a formula that we know very well, that is sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta. With this I am writing here cos t into sin t. That is we have to find sin t into cos t. Means here sin theta into cos theta, theta place la t undi and represent cheste, that is indirectly you have to find the Laplace transform of sin 2t divided by 2. Just we taken to this side. వెరీ వెల్ వీ నో దట్ ఈస్ 1/2 బేసిక్ ఫార్ములా ఉన్నాయి. డైరెక్ట్గా ఫార్మ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఫార్ములాలే డైరెక్ట్ అడుగుతారని, ఫార్ములా అడుగుతారు బట్ ఇండైరెక్ట్. ఇప్పుడు సైన్ ఏటీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మనకు తెలుసు ఏంటిది, ఏ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2, దట్ ఈస్ 2 టు గెట్ క్యాన్సల్. 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4, వేర్ ఇట్ ఈస్ సైన్ ఉన్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, కాస్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ వస్తుంది. మనం ఎస్ ఉన్న ఆప్షన్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయింది, రైట్? బీ కేర్ఫుల్, రైట్? Let's move to other problem, that is by using shifting theorem, right? That is Laplace transform of f of t equal to given f of s, and is asking what is Laplace transform of t by 3. If Laplace transform of f of t is represented with f of s, here second shifting, time shifting theorem antaru. That is we can write a Laplace transform of indirectly f of s ఇచ్చినాడు. If he asking Laplace transform of f of at, that is going to be 1 by a f of s by a. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే f of s లా s ప్లేస్ లా s by a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దట్ యూ హావ్ టు డివైడ్ విత్ టోటల్ విత్ a. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ సే ఫర్ సపోజ్ f of at ఏ కాకుండా ఇక్కడ a ని we can treat as 1/3 also. Either we can write f of t by a is given. The answer is going to be a into f of as. సింపుల్ గా s అనేది a తో మల్టిప్లై అయ్యాలి. టోటల్ ఫంక్షన్ is also going to be multiplied. Based upon this one we will write here what is given, this one you have to replace s with what, a value is going to be 3. Now if you substitute here, that is nothing but in place of s you have to substitute 3. That is a is nothing but 3 into f of s. S place la f of s is total function, this is f of s, but we have to write in place of s 3s. Now substitute 3s, 9 into 3s whole square, that is 9 into 9s square minus 12 into 3s plus 15 divided by 3s minus 1 whole cube. Now this is your answer. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఆన్సర్, బట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్స్లో 9 into 9 into ఉంది. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 9 9s 81, ఇఫ్ ఐ టేక్ 3 కామన్, ఇక్కడ కూడా 3 వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా 3 వస్తుంది, కాబట్టి దట్ ఈస్ 9 into 3 పోయింది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 27s స్క్వేర్ మైనస్ 12s ప్లస్ 5 డివైడెడ్ బై 3s మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. కంపల్సరీ 9 into ఉండాలి, 9 into 9 into ఇక్కడ కూడా ఉంది, బట్ 27s స్క్వేర్ మైనస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 12s plus 5, 3s minus 1 whole cube, right? It is not square. A into f of s, 9 into here. Option is going to be wrong, I think so, right? ఇక్కడ 36 ప్లేస్ లో ఇఫ్ యూ హావింగ్ 12 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆన్సర్, రైట్? ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు అదర్ వన్, రైట్? సింప్లీ దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ a into f of as only, right? Now move to this, that is Laplace transform of t into cos 3t, t into cos 3t. If whenever here we know the formula of cos 3t, right? Laplace transform of t into any function, if it is multiplied with this, here we are going to get, if it is multiplied with t,
that is the answer is going to be derivative of indirectly t ఇచ్చినాడు కాబట్టి derivative of ds, derivative of Laplace transform of function we can say, that is f of s, whatever the function, but మనం ఎంత చేయము, but we know the formula, that is t into cos at is nothing but s square minus a square divided by s square plus a square whole square. cos at కాదు sin at కూడా ఫార్ములా ఉంటుంది. విత్ దిస్ ఫార్ములా వీఆర్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ చెకింగ్ ఆన్సర్ t ఇంటూ కాస్ ఏటీ ఉంటాయి, అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటిది కాస్ ఏటీ. కాస్ ఏటీకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1/s² + a². ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ ఆన్సర్, రైట్? హియర్ t ఇంటూ కాస్ ఏటీ ఇచ్చినాడు, దట్టు t ఇంటూ కాస్ ఏ ప్లేస్లో ఏముంది 3 ఉంది, మనకు ఫార్ములా తెలుసు కాబట్టి ఇండైరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్, దట్ ఈస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ యూ హ్యావ్ టు రైట్ 3. నౌ s² - 1 ఇక్కడ ఒక దగ్గరనే ఉంది, s² - a² డివైడెడ్ బై s² ప్లస్ 3² is nothing but 9. Answer is going to be this, right? This is the formula you have to remember, right? That is Laplace transform of t into cos at. Not only t into cos at, right? ఇక్కడ కూడా అదే ఇచ్చినాడు. Here what we having means indirectly to say first shifting theorem, just I written this, that is I given Laplace transform of here minus t e power t into sin 3t antana, right? Just previous only we got Laplace transform of t into cos at, but here we are writing Laplace transform of t into sin at. What is that means? 2as divided by s square plus a square whole square. A means indirectly we having 3 here, same thing. e power minus 3t ఉంది, నేను సపరేట్ చేసేస్తాను. ఏం చేస్తాను అంటే ఇండైరెక్ట్లీ మనకి ఏదైతే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t ఇంటూ సైన్ ఏటీ ఎగ్జిస్ట్ అయిందో దీంట్లో s ప్లేస్లో s+1 రాయాలి. ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో -1 ఉంది కాబట్టి s+1, s మైనస్ ఏ అంటాం, ఏ ప్లేస్లో మైనస్ ఉంది కాబట్టి s ఆఫ్ మైనస్ అంటే ఈ by using first shifting theorem, right? Laplace transform of t into sin at is nothing but what? 2as divided by s square plus a is, we can write directly 3t, we are writing 2 into a is nothing but 3 into s divided by s square plus 3² is nothing but 9 whole square. There you have to write in place of s+1. Where it is in place of s, you have to write 6 into s-1, that is 6 into s-1 divided by s-1 whole square plus 9 whole to the power of 2. ఎక్కడ ఉంటుంది ఆన్సర్? 6 into s-1 ఇక్కడ ఉంది, థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ హోల్ స్క్వేర్ ఉండాలి, హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడనే ఉంది. దట్ సింప్లీ s-1, s+1, రైట్? s నాట్ -1, s+1. You have to write in place of s+1. It is also option, right? ఇక్కడ s- ఉంది, s+1 ఇక్కడనే ఉంది కాబట్టి this is going to your answer, right? 6 into s+1 divided by s+1 whole square plus 9 s square. Here s+1 whole square means s square plus 2s plus 1 plus 9 is nothing but 10, right? Simplified manner, right? Whatever we just we are following, right? Whenever e power minus at ఉందో దాంతో సింప్లిఫై చేసి ఇండైరెక్ట్లీ s ప్లేస్ లా whatever e power at ఉంటే s ప్లేస్ లా s మైనస్ e రాయాలా, e power minus at ఉంటే s ప్లేస్ లా s plus a రాస్తాం, రైట్? సేమ్ థింగ్, right? f of s denotes the Laplace transform of t into sin t. Then f of 2 is asking same question, t into sin t, t into sin at అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం Laplace transform of t into sin t, we have to write 2a is nothing but 1 s divided by s square plus 1 whole square. Now this is f of s, you have to write in place of s, you have to write 2, substitute 2 into 2, 4 divided by 2 square, 4 plus 1, 5 whole square, that is 4 plus 1, 5 square, 25, 4 divided by 25, where it is 4 divided by 25, right? Simply substitution అంటే ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని చెప్పడం కోసం మనం రాసినాం, రైట్? f of
2 అంటే ఇక్కడ మనకు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అయింది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాక ఎస్ ప్లేస్లో 2 సబ్, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసినామంటే ఇది చేయడం ఎంతసేపు. ఓకే రైట్, లెట్స్ మూవ్ టు అదర్ ప్రాబ్లం. రైట్, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ హియర్ జస్ట్ బిఫోర్ వి సెడ్ ఇఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ t, right, if the function is dividing with t, that is Laplace transform of f of t divided by t ఉందనుకోండి, dividing with t, ఇండైరెక్ట్లీ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే డెరివేటివ్ అన్నాం. రైట్, ఇక్కడ డివిజన్ లో ఉంటే ఇంటిగ్రేషన్, దట్ ఈస్ s tends to infinity, we can write f of s ds, అంటే after finding f of t derivative in the total function, right, but you have to treat this as a result, right, you have to remember that is actually Laplace transform of cos at minus cos bt divided by t ఉంటే answer is going to be 1/2 log of, here first b వస్తుంది, s square plus b square divided by s square plus a square. Here always depends upon that value, right, indirectly cos at minus cos bt, b value first రాయాలి, తర్వాత a value రాయాలి, 1/2 ఉంది. We can write this is as a log of s square plus b square divided by s square plus a square whole to the power of 1/2 is nothing but root. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చినారు. రైట్, మనం ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాస్తే ఫస్ట్ ఇది రాయాలి, దట్ ఈస్ log of first b, that is nothing but s square plus 9 divided by s square plus 4 whole to the power of 1/2. రైట్, దిస్ ఈస్ 2022 ECET క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అనేది యాక్చువల్గా క్రీలో తర్వాత ర్యాంక్ చేశారు, ఇక్కడ రూట్ ఉండదు, ఇక ఇక్కడ ఉండాలి రూటు, దట్ ఈస్ ఇదైతే ఆప్షన్ కాదు, బట్ ఇదే ఆప్షన్ కావాలి, బట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉండాలి. అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆన్సర్ ఈజ్ లైక్ log of root over s square plus 9 divided by s square plus 4. రైట్, మనం చేసే ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో ప్రాపర్గా నేర్చుకోవాలి. రైట్, మనకి ఏదైతే ప్రాపర్గా గుర్తుంటామో, మనం గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతామో, అది కన్ఫామ్గా ఏది చేసినా సరే పర్ఫెక్ట్ చేయాలని మీనింగ్. రైట్, పర్ఫెక్ట్గా మనం క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం, ఆన్సర్ తప్పిస్తే మనం ఏం చేయలేం. రైట్, సమ్ టైమ్స్ మే యూ గెట్ రైట్, దిస్ ఇస్ 2022 క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాంగ్ ఇచ్చినాడు, అందుకే ఈ విషయం చెప్దామన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకున్నాను నేను. రైట్, లెట్స్ మూవ్ టు అదర్ ప్రాబ్లం. జస్ట్ వాట్ ఎవర్ జస్ట్ ఐ డిస్కస్, రైట్, ఈ గివెన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇంతకుముందు డివైడెడ్ బై టీ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇక్కడ మొత్తం రిప్రజెంట్ చేస్తాను నేను, ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం అండ్ మల్టిప్లయింగ్ బై ఎస్ఆర్, డివైడింగ్ బై ఎస్ఆర్ ఎట్లా ఇచ్చారనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడుకుందాము. రైట్, వాట్ ఎవర్ ద డిస్కషన్, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ e పవర్ -3t ఇంటూ సైన్ 2t డివైడెడ్ బై t. ఈ మెన్షన్డ్ వాట్ f of s, that too if a is nothing but Laplace transform of sin at. sin at ఏ ప్లేస్ లా ఫర్ సపోజ్ 2 ఉంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలా, ఇక్కడ sin 2t అన్నాం అనుకో, అప్పుడు sin 2t ఉంటే ఇప్పుడు ఇది f of s బేస్ 2 సేమ్. ఇప్పుడు మనకు sin 2t ఉంది కాబట్టి అది రాసుకున్నా, ఇది లాప్లాస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ డివైడెడ్ బై టీ ఉంది, ఈ టీని తీసేస్తాను, ఇంతకుముందు రాసుకున్నాం మనం, డివైడెడ్ బై టీ ఉంటే ఈ టీ పోయినందుకు s tends to infinity అంటే ఇండైరెక్ట్లీ లిమిట్ s tends to infinity లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of t అని మీనింగ్. f of s అంటే ds. ఇప్పుడు ఇదే రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ రాస్తానా, టీ తీస్తానా, ఫస్ట్ టీ తీస్తాను కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ పెట్టాలా, s tends to infinity, దట్ ఈస్ వాట్ Laplace transform of e power -3t into sin 2t. ఇప్పుడు నేను దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాను, e పవర్ -3t తీసేయచ్చు, ఏది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం, లిమిట్ ఇంటిగ్రల్ s tends to infinity, హియర్ Laplace transform of sin 2t. ఈ Laplace transform లా వాట్ ఎవర్ Laplace transform is there, this in place of s you have to write -3t పోయింది కాబట్టి s + 3 రాయాలి. అంటే ఇది మొత్తం f of s అయితే అంటే ఇండైరెక్ట్లీ Laplace transform of s tends to infinity f of s. బట్ f of s ఏంది, ఏ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి, 2 రాయాలి, ఇక్కడ s tends to s + 3 ఉండాలి, అంటే s ప్లేస్లో s + 3 ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇది ఏడు ఉంటే అదే ఆన్సర్ మనకు. రైట్, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్స్ అట్లనే ఉన్నాయి కాబట్టి అదే పాయింట్ ఆఫ్ s tends to infinity f of s ఉంది, అంటే ఇది కాదు ఆన్సర్ యాక్చువల్గా, s ప్లేస్లో s + 3 రావాలా. ఇగో s ప్లేస్లో s + 3 వచ్చింది, 2a ఉంది, s tends to infinity ఉంది, ఇది ఆన్సర్. ఇవి ఎట్లా కాదు డెరివేటివ్స్ ఉన్నాయి.
ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి. డివిజన్ బై టీ ఉంది అంటే ఇంటిగ్రల్ వస్తుంది, రైట్. మల్టిప్లికేషన్ బై టీ ఉంటే డెరివేటివ్ వస్తుంది, రైటా. లెట్స్ మూవ్ టు అదర్ ప్రాబ్లమ్, దట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ. సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం బేసిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే మాట్లాడుకుందాం, బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మాట్లాడుకుందాం. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 6s డివైడెడ్ బై s² + 2s + 8. నేను డైరెక్ట్గా పోతాను, డైరెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే మాట్లాడుకుంటున్నాం. అంటే క్వశ్చన్స్ని మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనకి ఇప్పుడు ఎలాంటి మోడల్స్ కావాలా, ఏ మోడల్ చదువుకుంటే మనకు బాగుంటుంది, రైటా. రైట్, పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ రిప్రజెంట్ చేసుకొని అంటే బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇక నేను ఈ టోటల్ ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో అంటే డినామినేటర్లో ax² + bx + c పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంది కాబట్టి దీనికి పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ రాసుకుంటాం. ఎప్పుడైతే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వచ్చిందో పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ బేస్ చేసుకొని చేస్తే మనకి ఈజీగా వస్తుంది. కాకుండా తర్వాత షిఫ్టింగ్ థీరమ్స్ అవన్నీ రిప్రజెంట్ చేద్దాం, రైట్. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ రాస్తాను. 6s డివైడెడ్ బై ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఈజ్ s² + 4s minus 2s minus 8. Why? Because minus 4, 2 into plus 4 is nothing but minus 8. We have to have plus 2s, that's why 4s minus 2s. It is going to be 6s divided by s plus 4 into s minus 2 you are going to get. If I take s common, s plus 4 you will get. If I take minus 2 common, s plus 4 you will get. That is the roots for s² + 2s minus 8 is going to be s plus 4 into s plus 3. Partial fractions అన్నప్పుడు two factors, that is one is s plus 4, another one is s minus 2, రైటా. ఇప్పుడు నాకు టూ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి, ఒకటి s plus 4ది కావాలి, ఇంకోటి s minus 2ది కావాలి. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే s plus 4. దట్స్ వై ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడే ఈజీ టు క్రాక్ మై ఈసెట్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మ్యాట్రిసెస్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ టాపిక్ చెప్పిన, అక్కడ నేను ఇదే షార్ట్ కట్ మీకు డిస్కస్ చేసిన, కావాలంటే మీరు చెక్ చేయొచ్చు, రైట్. డిస్క్రిప్షన్లో మనం వీడియో లింక్ పెడదాము, ఆ లింక్ పాయింట్ ఆఫ్ అదే సేమ్ క్వశ్చన్ అక్కడ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ టాపిక్లో మీరు చెక్ చేయొచ్చు. s plus 4లో indirectly s plus 4 eliminate చేస్తాం. s equal to, where it is eliminate means s equal to minus 4. 6 into minus 4 minus 24 divided by minus 4 minus 2 minus 6. నెక్స్ట్ s minus 2 కావాలి, s minus 2 తీసేస్తాం, s equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 2 into 6 that is 12 divided by 2 plus 4 that is 6. 6 2s 6 4s, దట్ 2 మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్. అంటే ఏం మిగిలింది ఇక్కడ, ఏమొచ్చింది మనకు 4 డివైడెడ్ బై s plus 4 ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై s minus 2. ఇండైరెక్ట్లీ ఇదే ఫంక్షన్కి ఇన్వర్స్ అడిగినాడు కాబట్టి మనం ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. వెరీ ఈజీ, సింపుల్గా మనకి ఇది రాయంగానే అర్థమైపోతుంది. క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఏడ కనబడితే అదే, రైట్. ఆల్రెడీ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 డివైడెడ్ బై s మైనస్ a ఉంటే ఏంటిది e పవర్ at. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ప్లస్. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి e పవర్ మైనస్ 4t, దానికి ముందు కోషంట్ ఏముండాలి 4. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి e పవర్ ప్లస్ 2t, ముందట ఏముంది ప్లస్ 2 కోషంట్. ఇది ఎక్కడ ఉంటే ఆన్సర్ మైనస్ 4t మైనస్ 2t 4t మైనస్ 2 4 అంటే మైనస్ 4 ఉన్నది రెండే ఆప్షన్స్లో, దట్ ఈస్ ఒకటి. ఇది కాలేదు కాబట్టి అదే ఆన్సర్, రైటా. రైట్, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ మనకున్న బేసిక్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. బీ కేర్ఫుల్, రైట్. వన్ మోర్ మోడల్, దట్ ఈస్ 3 into s plus 1 డివైడెడ్ బై s plus 1 whole to the power of 4. నాకు ఇక్కడ కనబడుతుంది s plus 1, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆ క్వశ్చన్లో కూడా e పవర్ మైనస్ t ఇంటూ f ఆఫ్ t ఇచ్చిండు. f ఆఫ్ టీలా f ఆఫ్ 1 కావాలి, రైటా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 3s ప్లస్ 1 ఉంది, నేను ఏం రాస్తాను అంటే దీన్ని ప్లస్ 3 రాస్తా. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఏం రాయాలా మైనస్ 2 రాయాలా. డివైడెడ్ బై s plus 1 whole to the power of 4. ఇదంతా ఎందుకు రాస్తాను అంటే ఇప్పుడు నేను s plus 1 తీసేసి s రాయాలా. అది రాయాలంటే బై యూజింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్లీ వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ f ఆఫ్ s ప్లస్ a ఉందనుకో ఆర్ f ఆఫ్ s మైనస్ a ఉందనుకో, వీ కెన్ రైట్ e పవర్ మైనస్ at ఇంటూ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f ఆఫ్ s అని. అంటే s ప్లస్ ఏ పోతే ఈ పవర్ మైనస్ at వస్తుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాస్తానా. దట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇక్కడ 3 into s plus 1 డివైడెడ్ బై s plus 1 whole to the power of 4 మైనస్ సపరేట్ చేస్తాను 2 by s plus 1 whole to the power of 4. నేను సింప్లిఫై చేస్తాను, s plus 1 ఒకటి పోయింది, ఇక్కడ 3 ఉంటుంది. ఈ s plus 1 తీసేస్తాను, దట్ ఈజ్ అందుకే రాస్తాను e పవర్ మైనస్ t. s plus 1 పోయింది,
ఏ వాల్యూ ప్లేస్లో ఏముంది 1, అందుకే మైనస్ టీ. దట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1/s³ మైనస్ 1/s⁴. ఇక ఇప్పుడు దీనికే ఫంక్షన్ ఏదో వస్తుంది, f(t) వస్తుంది. ఇదే f(t) ఫంక్షన్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t వస్తుంది. దట్ ఈస్ e⁻−t ఇంటూ we know very well that is 1/s³ is nothing but here we should have 3, right? 3 and 2 also. Ikkada 3 into, ikkada 2 into, right? That is 3 into t to the power of 2 divided by 2 factorial minus 2 into t to the power of 3 divided by 3 factorial is nothing but 6. This is f of t. F of t is nothing but 3t square by 2 minus t³ by 3. మనకు అడిగింది ఏంది f(1). f(1) దీన్ని బేస్ చేసుకొని f(1) ఏమవుతుంది 3/2 మైనస్ 1/3. సింప్లిఫై చేస్తే 9 - 2 డివైడెడ్ బై 6. 9 - 2 అంటే ఎంత 7. 7/6 1/3 1/7/6. మనకి ఇక్కడ ఫంక్షన్ చేయడం రావాలి, ఇక్కడ షిఫ్టింగ్ చేయడం రావాలి. ఇక దీన్ని బేస్ చేసుకొని రాసినాం రైట్. ఇక్కడ ఎస్ ప్లేస్లో ఎస్ ప్లస్ ఏ ప్లేస్లో అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ రైట్. మెయిన్ బేసిక్ బేస్ చేసుకొని రైట్. ఎప్పుడైతే ఎస్ ప్లస్ ఏ బి మనం తీసేసి ఎస్ రాస్తామో e⁻−at రా, ఎస్ మైనస్ ఏ ఉంటే e⁻at అవుతుంది రైట్. విత్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాంటిదే ఉంది, s+1 ఉంది. అందుకే ఆప్షన్స్లో కూడా ఇవి కనబడుతున్నాయి కాబట్టి అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవుతుంది. మనం చెక్ చేద్దాం. 1 డివైడెడ్ బై s+1 ఇంటూ దీన్ని కూడా s+1 హోల్ స్క్వేర్ +1 అని రాస్తా. రైటా, ఇక్కడ ఏమైంది s+1 తీసేస్తాను, s² + 2s+1 అంటే s+1 హోల్ స్క్వేర్ +1. ఓకే రైట్. s+1 తీసేస్తాను అంటే e⁻−t పక్కకు పోయింది. నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 డివైడెడ్ బై s ఇంటూ s² +1. ఇప్పుడు ఇది 1/s ఉంది, 1/s ఉంది కాబట్టి నేనేం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఎస్తోనే డివైడ్ అయింది. డివైడ్ అయినప్పుడు ఎస్తో డివైడ్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి, జస్ట్ ప్రీవియస్ ఎస్తో మల్టిప్లై అయినప్పుడు ఒక ఫంక్షన్, ఎస్తో డివైడ్ అయినప్పుడు ఫంక్షన్. లేదు మీకు ఇప్పుడే పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా రాసుకోవచ్చు ఫంక్షన్ డైరెక్ట్గా 1/s ఇంటూ s² +1 అంటే 1/s మైనస్ s డివైడెడ్ బై s² +1 అని రాయొచ్చు సింపుల్గా. ఐదర్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. 1/s ఉంది, 1/s మైనస్ s/s² +1 రైటా. సింప్లిఫై చేస్తే కావాలంటే సింప్లిఫై అయ్యి s² +1 మైనస్ s ఇంటూ s² డివైడెడ్ బై s² +1 ఇంటూ s అంటే సింప్లిఫై చేస్తే ఇండైరెక్ట్లీ s² క్యాన్సల్, 1 డివైడెడ్ బై అంటే ఇదే వచ్చిందా రైటా. విత్ దాట్ సేమ్ ఫంక్షన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ రైటా. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం, -t ఇంటూ 1/s ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే 1. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అదే చెప్పుకున్నాం, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1. s/s² +1 అంటే ఏంటిది కాస్ ఏ వాల్యూ ఎంత 1. 1 - cos t e⁻−t. వేర్ ఇట్ ఈస్ దాట్ e⁻−t 1 - cos t. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ రైట్. లెట్స్ మూవ్ టు other one, that is the inverse Laplace transform. Here inverse Laplace transform of 5/8 right. It is not 8, I think so. Yes right. Main basics ఇట్లాంటి ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏం అడిగిందంటే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 5/s మైనస్ 3 ఇంటూ e⁻−3s డివైడెడ్ బై s మైనస్ 2 ఇంటూ e⁻−7s డివైడెడ్ బై s రైటా. మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో u(t) అని చెప్పిన నేను మీకు u(t) ఈక్వల్స్ టు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ u(t) ఈక్వల్ టు 1/s అంటే రిప్రజెంటింగ్ టైం డొమైన్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుందని చెప్పడం కోసము ఈ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము. అట్లే ఇక్కడనే మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఏవైతే ఫంక్షన్ ఉందో రైటా, we have one more form, that is a
Laplace transform of u of t minus a into, that is f of t minus a ఇస్తే e పవర్ మైనస్ as ఇంటూ f of s అని రాస్తాం. ఇక్కడ f of s అంటే ఇండైరెక్ట్లీ 1/sది దానికి సంబంధించింది. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని రాస్తే 5 ఇంటూ u of t. వై? బికాస్ 1/s ఈజ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ u of t. అంటే టైం డొమైన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం. -3 ఇంటూ ఈ పవర్ -3s వచ్చింది, అంటే టైంని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈజ్ ఇది లాప్లాస్ అయితే ఇది ఇన్వర్స్ లాప్లాస్. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ -s ఇంటూ f of s ఇస్తే ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ u of t minus a, ఇండైరెక్ట్లీ f of t minus a రాస్తున్నాం. రైట్, షిఫ్టింగ్ చేస్తున్నాం. ఇక డైరెక్ట్గా u of t 1/s అనేది 1 కాబట్టి u of t minus a అంటే ఏంటిది 3. ఇక్కడ ఉన్నది 3. నెక్స్ట్ 7 ఉంది, దట్ ఈస్ -2 ఇంటూ u of t minus 7. రైట్, ఏ వాల్యూ 7 కాబట్టి. రైట్, ఇప్పుడు టైం షిఫ్ట్ అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు నేను దీనికి గ్రాఫ్ రాయొచ్చు. ఆ గ్రాఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. రైట్, ఇక్కడ నాకు గ్రాఫ్ ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాను. రైట్, దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ u of t అంటే ఏంటిది మన అది కూడా తెలవాలి కదా మరి, గ్రాఫ్ అంటే ఏంటిదో. రైట్, u of t అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఎట్ 1 వేర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం దేనితో మల్టిప్లై అయింది? 5తో మల్టిప్లై అయింది. నాకు ఇక్కడ 5 దగ్గర u of t 1 ఎక్కడ వరకు పోతుందంటే ఇండైరెక్ట్లీ t - 3 అంటే 3 దగ్గర అప్ టు ఇండైరెక్ట్లీ ఇక్కడ 3 ఉందనుకుంటే నెక్స్ట్ 3 దగ్గర చెప్పాలా, ఇంకోటి 7 దగ్గరే చెప్పాలా. రైటా, ఇప్పుడు t దగ్గర ఏమైంది? ఏది 3 దగ్గర -3 అంటే 5 నుంచి వెళ్ళి -3 3 స్టెప్స్ డౌన్ అయింది అప్ టు -3 అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 దగ్గర మళ్ళీ సేమ్ u of t వచ్చింది. అప్ టు ఎక్కడ వరకు? 7 వరకు. 7 వరకు బట్ 7 వరకు ఇంకేమైంది? మళ్ళీ నెగిటివ్ అయింది అంటే 2 అంటే 2 స్టెప్స్ దిగింది అంటే ఏమవుతుంది 0. ఇది గ్రాఫ్ అంటే 0 నుంచి వెళ్ళి 3 వరకేమో 5, 5 నుంచి 7 వరకేమో 2, 7 తర్వాత 0. ఇది 7 ఉంటుంది ఆన్సర్. 0 to 3 5. ఓకే, నెక్స్ట్ 0 అన్నాడు, బట్ ఏం కావాలి మనకు? 2 కావాలి. 3 to 7 గ్రేటర్ దెన్ 7 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0. రైటా, ఇగో 5 to 0 అంటే మనకి ఈ ఫంక్షన్ మెయిన్ బేసిక్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ అడిగినారు. దట్ టు వాట్ ఈ ఆస్క్డ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్. రైట్, ఫాలోయింగ్ అమ్మా. రైట్, మెయిన్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మనం అది ఫాలో కావాలి. రైట్, ఇండైరెక్ట్లీ ఇన్వర్స్ అయినా లాప్లాస్ అయినా బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. ఇవాడి గివెన్ లాగ్ ఆఫ్ s plus 1 divided by s minus. టు సే దిస్, రైట్, జస్ట్ ఐ గివెన్ యాక్చువల్లీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e power at దట్ టు మైనస్ ఈ పవర్ -bt, ఎందుకంటే ప్లస్లు ఉన్నప్పుడు ఈజీగా గుర్తుపడతాం కాబట్టి. డివైడెడ్ బై టీ, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న మల్టిప్లికేషన్ బై టీ డివైడెడ్ బై టీ, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇండైరెక్ట్లీ కాస్ ఏటీ మైనస్ కాస్ బీటీ ఎట్లుందో అట్లా. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ బి డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ ఏ. ఒకవేళ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ మైనస్ ఈ పవర్ బీటీ ఉందనుకో, log of s plus s minus b by s minus a. ప్లస్ ఉంటేనేమో మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ ఉంటేనేమో ప్లస్ వస్తుంది. ఇవి రెండు కాంబినేషన్ ఇచ్చిండు. దీనికి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అంటే ఇదే కదా, ఇండైరెక్ట్లీ బేస్డ్ అపాన్ దాట్. ఇయర్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ వాల్యూస్కి అంటే లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ 1 అని ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు ఇది ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అంటే సేమ్, ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ ఈ పవర్ -t రాయాలి. ఇది ఫస్ట్ దానికి ఏం రాయాలా? ఈ పవర్ +t రాయాలి. మధ్యలో ఆల్వేస్ మైనస్ డివైడెడ్ బై టీ. ఈ మధ్యలో ప్లస్ ఉంటే ఏమవుతుంది? అన్బౌండెడ్ రీజర్, వీ కాంట్ సే దిస్. రైట్, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చెప్పలేము. రైట్, మధ్యలో మైనస్ పెట్టాలి. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఆన్సర్? ఈ పవర్ టీకి పాజిటివ్ ఉండాలి, ఈ పవర్ -tకి మైనస్ ఉండాలి. ఈ పవర్ -t, ఈ పవర్ t మైనస్ ఈ పవర్ -t డివైడెడ్ బై t. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. రైట్, యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దిస్.
దిస్ ఈజ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఇన్వర్స్ కూడా ఇదే, రివర్స్. లాప్లాస్ వచ్చినా కూడా ఇన్వర్స్ రాయడం ఈజీ అవుతుంది, రైట్. ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ గివెన్, రైట్. వన్స్ అగైన్ ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఎప్పుడైతే మల్టిప్లయింగ్ బై ఎస్ ఉందో ఎస్ని బయటకు రాస్తున్నాం, దట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్, here in terms of t it is going to be converted into t only, that is d by dt of, that is here inverse Laplace transform of 1 by s plus 1 whole square. మనకి ఇది బాగా తెలుసు, d by dt of 1 divided by s plus 1 whole square, s plus 1 ఉంది కాబట్టి e power minus t, 1 by s square అంటే ఏంటిది t. రెండింటికి డిఫరెన్షియేషన్ ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ టీ ఇంటూ ఈ పవర్ టీకి మైనస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఇంటూ -1, అట్లే టీ ఉంది ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ అట్లానే రాసినాం. దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ కామన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మైనస్ టీ ప్లస్ 1 మైనస్ టీ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆన్సర్, రైట్. సేమ్ మల్టిప్లికేషన్ ఎస్, ఇంతకుముందు డివిజన్ కూడా వచ్చింది, అప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ డిఫరెన్షియేషన్ కాకుండా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం, రైట్. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డెరివేటివ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్, దట్ టు ఇయర్ ఈ గివెన్ లిమిట్ టీ టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. అంటే ఇది ఏంటిదంటే లిమిట్ టీ టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇస్తే we can write this is as a limit s tends to infinity s into f of s. దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇనిషియల్ వాల్యూ అంటారు. ఫైనల్ వాల్యూ అంటే ఏంటిదంటే లిమిట్ థీటా టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఉంటే లిమిట్ s టెన్స్ టు 0 s ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది. మనకు అడిగింది ఇది కాబట్టి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లిమిట్ s tends to infinity, why because t tends to 0 ఉంది కాబట్టి s into s plus 2 divided by s plus 1 into s minus 2, రైట్. ఇది ఫంక్షన్, దీనికి ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం. ఇండైరెక్ట్లీ ఎప్పుడైతే s tends to infinity ఇచ్చిండో కంపల్సరీ ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ ఫామ్ వస్తే కంపల్సరీ హౌ టు చెక్ న్యూమరేటర్ డిగ్రీ and also denominator degree. If both are equal, the answer is going to be simply highest degree quotient. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో s కోషంట్, s స్క్వేర్ కోషంట్ ఏంటిది 1 into 1, డినామినేటర్ లో s స్క్వేర్ కోషంట్ 1 into 1. why because degree of numerator is 2, degree of denominator is also 2, both are equal, that's why we are going to have an answer, that answer is going to be 1. where it is here it is the answer. this is limits concept, right. కంపల్సరీ s tends to infinity, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ బై న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డినామినేటర్ డిగ్రీ ఏంటంటే ఆన్సర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఏంటిది, ఇక్కడ ఎక్స్ కోషంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. లైక్ highest degree term quotient in numerator divided by highest degree term quotient in a denominator, right. ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అందుకే ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఫామ్ రాసిన దీన్ని బేస్ చేసుకుని విల్ డూ ద ఆన్సర్, రైట్. వన్ మోర్ అండ్ లాస్ట్, దట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఫంక్షన్ ఈ విల్ గివ్, బేస్డ్ అపాన్ దట్ ఈ విల్ ఆస్క్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ డైరెక్ట్గా అడగచ్చు, లేదు ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ కాకుండా ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని అడుగుతారు. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ, అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ వస్తుంది. బట్ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని డెరివేటివ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్కి డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్కి డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డిఎక్స్ బై డిటీ ప్లస్ 3x తీసుకుంటున్నాం. రైట్, హియర్ గివెన్ వి నో దట్ ఈస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డివై బై డిటీ అన్నప్పుడు ఆర్ డిఎక్స్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎస్ ఇంటూ y ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఇనిషియల్ కండిషన్ y ఆఫ్ 0. అంటే ఇక్కడ నేను క్యాపిటల్ y ఆఫ్ టీ అనేది డెరివేటివ్, ఇండైరెక్ట్లీ y ఆఫ్ చి అనేది ఇండైరెక్ట్లీ స్మాల్, దట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేషన్. హియర్ రైటింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ రిప్రజెంటేషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ఎస్ డొమైన్ ఫంక్షన్, దిస్ ఈస్ టీ డొమైన్ ఫంక్షన్, రైట్. ఒకవేళ డి స్క్వేర్ వచ్చింది, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ డబుల్ డెరివేటివ్ దట్ ఈస్ డి స్క్వేర్ వై బై డిటీ స్క్వేర్ ఉంటే that is going to be s square into y of s minus s into y of 0
మైనస్ వై డాష్ ఆఫ్ 0 అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ వై. ఈ కండిషన్స్ అన్ని క్వశ్చన్లు ఇస్తారు. ఇక్కడ ఇచ్చిండు ఎక్స్ని బేస్ చేసుకొని రాసింది కాబట్టి ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఉంది రైటా. ఇఫ్ ఐ అప్లై లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫర్ దిస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి dx డివైడెడ్ బై dt ప్లస్ 3x అని ఇచ్చారు. dx బై dt ఇట్లానే ఉంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఇచ్చేసింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇది ఫంక్షన్కి ఇది రాసడం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 3xకి రాయాలా. దట్ ఈస్ 3 ఇంటూ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏముంది మనకి ఇచ్చింది ఏంది, బోత్ సైడ్ లాప్లాస్ అప్లై చేసినాం. దట్ ఈస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 0 ఆల్వేస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. వాట్ ఈ గివెన్ రైట్. వాట్ యు గాట్ s ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ 0. 3 into x of s minus x of 0 plus 3 into x of s 3s into x of s. We didn't have quotient 3, right? It only x, right? That is s only. S into x of s now equal to 0. Simplify now this equation, right? X of s we want, that is if I take x of s common is nothing but s plus 3 minus x of 0 is what, x of 0 1, right? Minus 1 equal to 0, nothing but x of s equal to 1 divided by s plus 3. What he asked, x of s na derivative of d by ds of x of s is nothing but derivative of previous session lo cheppukunnam 1 by x is what, minus 1 by x square. Here also same minus 1 divided by s plus 3 whole square. S plus 3 derivative ఏంటిది 1, minus 1 by s plus 3 whole square ఎక్కడ ఉంటే అది ఆన్సర్. minus 1 divided by x plus 3 whole square ఇక్కడ ఉన్నది, right? That is going to your answer. Now come on, let's move to other one, right? That is, this is the applications of Laplace transform here, right? ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్లీ డెరివేటివ్ ఉంది, దానికి లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే సింప్లిఫై చేసినాం అంటే సింపుల్గా వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ములాస్ రాసి ఇవన్నీ రాసినాం. కానీ ఒకవేళ డి క్యూబ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎస్ క్యూబ్ ఇంటూ వై ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై ఆఫ్ 0 మైనస్ ఎస్ ఇంటూ వై డాష్ ఆఫ్ 0 మైనస్ వై డబల్ డాష్ ఆఫ్ 0 వస్తుంది. అవన్నీ కండిషన్స్ మెన్షన్ చేస్తారు మనకు డిగ్రీస్ అవే ఇచ్చినప్పుడు, రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంత పెద్దగా రావు, బట్ ఇక్కడ మనకి ఇది తెలిస్తే డైరెక్ట్గా ఇది రిప్రజెంట్ చేసేవాళ్ళం, సింపుల్గా అయిపోయేది, రైట్? కాబట్టి మనం డిస్కషన్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓకే, రైట్. ఇది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ బై యూజింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, రైట్? చూడడానికి ఇంటిగ్రల్ క్వశ్చన్ లాగా కనబడుతుంది, బట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, రైట్? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇయర్ నేను ఏమంటాను అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు, ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus 5t minus e power minus 8t divided by t dt ఇచ్చినాడు. నేను మాడిఫై చేస్తాను దీన్ని. దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus t minus e power minus 8t divided by t into e power minus 0 into t dt. It is in the form of integral 0 to infinity e power minus st into f of t dt. ఇది ఏంటిదంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి. చూడండి, ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ ప్లేస్లో 0 రాసిన ఇక్కడ నేను. ఇదే ఫంక్షన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి అంటే ఏంటిది ఇది? దిస్ ఈజ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ 5t మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 8t డివైడెడ్ బై టీ
వేర్ ఎస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0. ఎస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0 అంటే ఎస్ ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మనకు తెలుసు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ టీ ఇంటూ e పవర్ టీ అంటే ఏంటిది, లాగా ఫస్ట్ ఇది రాయాలా ఎస్ ప్లస్ 8 డివైడెడ్ బై సెకండ్ ఇది రాయాలా ఎస్ ప్లస్ 5. దీంట్లో ఎస్ ప్లేస్లో 0 రాయాల. అదే కదా దీని మీనింగ్. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ 8/5 నథింగ్ బట్ లాగ్ ఆఫ్ 8 డివైడెడ్ బై 5. ఎక్కడ ఉన్నది 8/5, 4/5, 2/5, 8/5. అంటే ఇది మనకు తెలిస్తే, అంటే ఈ ఫామ్ తెలిస్తే, ఇది ఉన్నది మనకు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంది 0 to ఇన్ఫినిటీ అనేది లాప్లాస్ డెఫినేషనే. లాప్లాస్ డెఫినేషన్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, రైట్. విత్ దిస్ ఇండైరెక్ట్లీ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ బేసిక్ ఫార్మ్స్. అంటే మీకు ఇక్కడ డిస్కషన్లో ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నట్టు ఇండైరెక్ట్లీ మనకి ఏదైతే ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందో, అంటే ఇక్కడ ఆల్వేస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం, రైట్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మీకు ఫామ్ బేస్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఆల్వేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ వీఆర్ ఇఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనేది ఈ పవర్ ఏటీ కానీ మైనస్ ఏటీ కానీ, దీన్ని ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం అంటారు. ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం ఇక్కడ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, రైట్. అండ్ ఆల్సో మైనస్ ఏ ఉండొచ్చు, ప్లస్ ఏ ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఉంటే ఎస్ ప్లస్లా ఎస్ ప్లస్ ఏ రాస్తాము, ఎస్ ప్లేస్లా ఎస్ ప్లస్ ఏ రాస్తాము. ఇక్కడ ప్లస్ ఏటీ ఉంటే ఎస్ మైనస్ ఏ రాస్తాం. అండ్ ఆల్సో టైమ్ షిఫ్టింగ్ అంటే ఎట్లా ప్రాబ్లం అడగచ్చో చెప్పుకున్నాం, రైట్. అండ్ ఆల్సో ఇయర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మల్టిప్లైడ్ విత్ టీ అండ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డివైడ్ విత్ టీ అండ్ ఆల్సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ యూ విల్ ఆస్క్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అండ్ ఆల్సో ఇయర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to t ఎఫ్ ఆఫ్ టీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు డివైడింగ్ బై ఎస్ వస్తుంది, డెరివేటివ్ వచ్చినప్పుడు మల్టిప్లైయింగ్ బై ఎస్ ఇంతకుముందు రాసుకున్నాం అప్లికేషన్ ఆఫ్, రైట్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 అని ఒకటే డెరివేటివ్ వస్తే, డబుల్ డెరివేటివ్ వస్తే ఇంకో ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మల్టిప్లికేషన్ బై టీ వచ్చిందనుకో -1 to the power of 1 వస్తే ఎన్ వస్తే -1 to the power of n d by d to the power of n into f of t. f of s indirectly s to the power of n multiplication చేస్తాం ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంటూ డెఫినేషన్, రైట్. డివిజన్లో ఉంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం s టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. సేమ్ యూనివర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో కూడా ఇవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే డివిజన్కి వస్తుంది, డివిజన్లో ఉంటే ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది, డెరివేటివ్ ఉంటే మల్టిప్లికేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ డివిజన్ వస్తుంది. వీటిని బేస్ చేసుకునే క్వశ్చన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. వీటిని బేస్ చేసుకుని అంటే డిఫరెంట్ అంటే 3 మోడల్ అని 3 వస్తాయి అంతే. ఒకటి సేమ్ ఫార్ములాస్ అయితే గుర్తుండాలి, దట్ ఈజ్ ఇంతకుముందు మనం కూడా కొన్ని ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసినాం, అదే ఫార్ములాస్ పాయింట్ ఆఫ్ అదే మోడల్ బేస్ చేసుకొని ఎగ్జిస్ట్ అయితే క్వశ్చన్స్, రైట్. ఇవి ప్లాన్ చేయండి, రైట్. ఇండైరెక్ట్లీ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్, రైట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్, రైట్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్, యూ విల్ గెట్ నోటిఫై అవర్ క్లాసెస్ లైవ్ షెడ్యూల్ గురించి కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంటాయి, రైట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, ఓకే, రైట్.